Good morning, guys. Today is our lecture number 20 of paper Advanced Mechanics, MSc second year, same 3. Okay. In this lecture, we will study Unit 3 and previous lecture we will discuss about the Hamiltonian-Jacobi equation. In this lecture, we will discuss about the definition theorem and some example. Okay. First, we discuss about the definition. First definition is libration आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण ऑसिलेशन म्हणतो असतो. Librationची definition आहे the motion where P and Q are both the periodic function of time with the same frequency, then the motion is called a libration. In this case, orbit of the system and a point in the phase space is closed. अशी मोशन ज्यामध्ये P आणि Q हे दोन्ही कोऑर्डिनेट पिरियडिक फंक्शन असतील टाइमचे ऑफ विथ सेम फ्रिक्वेन्सी, त्या दोघांची पण फ्रिक्वेन्सी काय असेल, सेम असेल, अशा मोशनला काय म्हणतो आपण लायब्रेशन किंवा ऑसिलेशन म्हणत असतो. या केसमध्ये सिस्टीमचा जो पॉइंट आहे काय असतो, क्लोज असतो. सेकंड डेफिनेशन आपल्याला बघायची आहे रोटेशनची. व्हॉट इज द रोटेशन? इफ P is the periodic function of Q with a period Q naught, then the motion is called a rotation. And in this case, when Q is increased by Q naught, then the configuration of the system remains unchanged. P काय तुमचा पिरियडिक फंक्शन आहे Q चा विथ पिरियड Q नॉट, त्याचा पिरियड किती दिलाय Q नॉट. अशा मोशनला काय म्हणायचं तुम्हाला, रोटेशन म्हणायचंय. इन दिस केस Q इज इन्क्रीज बाय Q नॉट, Q जो आहे तो इन्क्रीज होतो Q नॉट ने, बट द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टीम रिमेन अनचेंज. बट जे कॉन्फिगरेशन आहे तुमच्या सिस्टीमचं त्यावरती काही फरक पडत नाही आहे. नेक्स्ट आहे आपली action variable ची definition. What is the action variable? For both the type of motion, libration and the rotation, a new variable j is known as the action variable and is defined as j is equals to the closed interval over p into dq, and this is our equation number 1. This equation number 1 is called as the action variable. हा जो j आहे हा काय तुमचा action variable आपण म्हणतो याला. Okay, where the integration is taken over a complete period of libration or rotation. In this case, J has the dimension of the angular momentum. Now, from P, which is a function of Q and alpha 1, and equation 1, it is clear that J is a function of alpha 1, where alpha 1 is alone. Therefore, we can write alpha 1 equals to H and is a function of J, that is the action variable. Okay. फर्स्ट जे इक्वेशन आहे ते काय सांगते आपल्याला, ऍक्शन व्हेरिएबलची डेफिनेशन देते ते. ऍक्शन अँगल आपण डिनोट करतोय जे ने, म्हणजे ऍक्शन अँगलची व्हेरिएबल काय झाली इथे, द क्लोज इंटरवल ऑफ अ पी ओव्हर अ डी क्यू वेअर द इंटिग्रेशन इज टेकन ओव्हर अ कम्प्लीट पिरियड ऑफ द लायब्रेशन. पी काय झालं तुमचं, लायब्रेशन झालं ऑर द रोटेशन. इन दिस केस जे हॅज अ डायमेन्शन ऑफ द अँग्युलर मोमेंटम. या केसमध्ये जो जे आहे म्हणजे ऍक्शन व्हेरिएबल आहे तो काय तुमचा डायमेन्शन आहे अँग्युलर मोमेंटमचा. ओके. त्यानंतर आपल्याला डेफिनेशन बघायची ऍक्शन अँगल व्हेरिएबल. डेफिनेशन आहे तुमची ऍक्शन अँगल व्हेरिएबलची. द जनरलाइज कोऑर्डिनेट conjugate to j defined as w equals to del w by del j is called action angle variable or angle variable. The generalized coordinate the generalized coordinate conjugate to j, असा generalized coordinate तो conjugate आहे j ला, define as w equals to del w by del j is called action angle variable or the angle variable. Therefore, the equation of motion for w is given as w dot equals to del h by del j, that is w dot equals to del h by del j, and it is denoted by mu of, and it is denoted by and it is denoted by nu of j, and it is denoted by nu of j. Okay, where nu is a continuous function of j only, and this equation can be solved for w as w equals to nu t plus beta, where the nu is a continuous function of j only. Nu का इथे continuous function है j चा, and this equation can be solved for w as a w equals to nu t plus beta, which shows that w is a linear function of time. इथे जो w आहे तो काय दाखवते तुमचा, linear function दाखवते टाइमचा. नेक्स्ट आपण बघू एक थेरम. ओके, थेरमचं स्टेटमेंट रेट करतोय. लेट द न्यू पोझिशन अँड द मोमेंटा coordinate be W and J1 respectively. If K is the new Hamiltonian, then J1 then Ji dot equals to minus of del K upon del W.
and wi dot equals to del k upon del ja. Also, here we have to show that first condition is ji is equals to constant and second is wi equals to nu I t plus beta I, where nu I and beta I are constant and nu I equals to del k by del j. काय आहे आपला theorem? Let the new position and the moment of coordinate be wi and ji. न्यू wi ला काय म्हटलंय, न्यू पोझिशन कोऑर्डिनेट म्हटलंय, सोबतच ji ला म्हटलंय तुम्ही मोमेंटाचा कोऑर्डिनेट. ओके, इफ k इज द न्यू हॅमिल्टोनियन, k काय असेल तुमचा एक न्यू हॅमिल्टोनियन असेल, देन आपल्याला इथे शो करायचंय ji डॉट इक्वल्स टू मायनस ऑफ डेल के अपॉन डेल wi आणि wi डॉट इक्वल्स टू डेल के बाय डेल ji. या दोन गोष्टी आपल्याला इथे शो करायच्या. Also, यासोबतच आपल्याला इथे प्रूव्ह करावं लागेल ji इक्वल्स टू कॉन्स्टंट अँड सेकंड थिंग आपल्याला प्रूव्ह करावं लागेल wi इक्वल्स टू न्यू आय इंटू टी प्लस बीटा आय, वेअर न्यू आय अँड बीटा आर द कॉन्स्टंट. इथे न्यू आय आणि बीटा आय काय आहे तुमचे कॉन्स्टंट आहे अँड दिस कॉन्स्टंट न्यू आय इक्वल्स टू डेल के बाय डेल जी आय. चला तर आपण आधी थेरम प्रूव्ह करू. प्रूफ ऑफ द थेरम. Let the new position and the moment of coordinate be wi and ji respectively. जे आपल्याला थेरमच्या स्टेटमेंट मध्ये दिले ते आपण घेतले इथे. Therefore we have qi equals to wi and pi equals to ji and this is our equation number 1. Therefore the Hamiltonian equation for the new canonical coordinates q and p are we have qi dot equals to del k by del pi and pi dot equals to minus of del k by del qi. हे काय आपले न्यू कॅनॉनिकल कोऑर्डिनेट हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आहे फॉर द कोऑर्डिनेट्स क्यू अँड पी, जे आहेत इक्वेशन नंबर 2 मध्ये रिप्रेझेंट केलेले. ओके, वेअर के इज अ न्यू हॅमिल्टोनियन. के काय इथे न्यू हॅमिल्टोनियन आहे. युझिंग इक्वेशन 1 इन टू वी गेट. इक्वेशन 1 चा जर तुम्ही इक्वेशन 2 मध्ये जर यूज केला, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 वरून आपल्याला काय लिहिता येईल, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 वरून आपल्याला लिहिता येईल wi डॉट इक्वल्स टू डेल के अपॉन डेल जी and ji dot equals to minus of del k upon del wi and this is our equation number 3 and this is the first required result. हा काय आपला फर्स्ट रिक्वायर्ड रिझल्ट आहे जो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा होता. ओके, शो करायचा होता. सेकंड, सिन्स k equals to h plus del omega by del t. हे काय आपला न्यू हॅमिल्टोनियन आहे आणि h आहे आपला ओल्ड हॅमिल्टोनियन. by the definition we have by the definition of old Hamiltonian we have k equals to h plus del w by del t and w is a function of q1 to qn and j1 to jn and therefore w is not a function of t. म्हणजे del w by del t ची व्हॅल्यू काय मिळेल आपल्याला 0 मिळेल. याची जर व्हॅल्यू आपण इथे 0 जर पुट केली तर आपल्याला इथे मिळेल del w by del t equals to 0 and it implies k equals to h. It implies k equals to h but h equals to alpha 1. जो हॅमिल्टोनियन h आहे त्याला आपण जर अल्फा 1 जर कन्सिडर केलं तर आपल्याला लिहिता येईल k equals to alpha 1. काय लिहिता येईल आपल्याला k equals to alpha 1 and alpha I which is a function of j1 to jn and alpha I which is a function of j1 to jn, it implies k depends on js and not on wi. हे काय शो करते आपल्याला जो k आहे तो कशावरती डिपेंड आहे तुमच्या ji वरती डिपेंड आहे, wi वरती नाही आहे. Therefore del k by del wi equals to 0 and minus of आता डेल के बाय डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू जर 0 असेल तर आपण याला मायनस ऑफ डेल के बाय डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 पण देऊ शकतो. आणि ही कशाची डेफिनेशन तुमची ji डॉट ची डेफिनेशन आहे. म्हणजे यावरून आपल्याला लिहिता येईल ji डॉट इक्वल्स टू 0 बट एखाद्या टर्मचा जेव्हा डेरिव्हेटिव्ह घेतो तो 0 केव्हा होईल जेव्हा तो फंक्शन काय असेल कॉन्स्टंट असेल. तर आपण यावरून लिहू शकतो ji काय आहे तुमचा कॉन्स्टंट आहे. ओके, हे झाला आपला सेकंड रिझल्ट होता. दिस इज द सेकंड रिक्वायर्ड रिझल्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. Therefore we have omega I dot equals to del k upon del ji which is a function of j1 to jn. That is the function of j is only. कशाचा फंक्शन झाला मग तुमचं फक्त j चा फंक्शन झाला. याला आपण डिनोट करतो न्यू आय ने. Therefore म्हणजे आपल्याला इथे काय मिळेल wi डॉट इक्वल्स टू न्यू आय आणि दोन्ही साइडने जर आपण इंटिग्रेट जर केलं तर मिळेल आपल्याला taking the integration on both sides with respect to t we get wi equals to nu y into t plus beta I, where nu y and beta I are the constant. हेच आपल्याला शो करायचं होतं आपला जो
नेक्स्ट रिझल्ट होता. सेकंड त्यानंतर पाहू आपण एक एक्झाम्पल. ओके, एक एक्झाम्पल आपण इथे सॉल्व करू. एक्झाम्पल आहे, show that the use of the action angle variable provides a powerful technique for obtaining the frequency of periodic motion without finding the complete solution to the motion of the system. काय शो करायचं इथे आपल्याला? ऍक्शन अँगल व्हेरिएबलचा यूज करून आपल्याला इथे शो करायचंय frequency of periodic motion without finding the complete solution of the motion of the system. जे जे पिरियडिक मोशन आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला इथे काढायची आहे. आपल्याला कशाचा यूज नाही करायचं इथे? मोशन ऑफ सिस्टीमच्या सोल्युशनचा आपल्याला इथे यूज नाही करायचंय. ओके, चला जर सोल्युशन बघूया प्रॉब्लेमचं आपण. We suppose that as a cube complete a cycle of libration as a rotation, and therefore the change delta W in an action angle W is given by delta W equals to the closed interval of del W by del Q into dq. But W, but we know that the value of W equals to del W by del J. Then we have delta W equals to the closed integral of del W by del Q into del W by del J into dq. Okay, the next step मध्ये मिळेल आपल्याला delta W equals to the closed interval of the partial derivative of J, partial derivative of this del W by del Q with respect to J into dq. याला सॉल्व केल्यानंतर मिळेल आपल्याला del by del J, the closed interval of del W by del Q into dq. But this del W by del Q can be written as a P. Okay, therefore we get del by del J line integral close integral of P into dq. But this close interval of P into dq is the definition of action angle variable. Therefore it can be written as a J. Therefore we get delta W equals to del by del J of J, that is the partial derivative of J with respect to J, and the partial derivative of J with respect to J is 1. Therefore we get delta W equals to 1, and this is our equation number 1. This is our equation number 1. This shows that Q goes through a complete period where omega change by unity. जेव्हा Q हा complete period complete करतो, एक complete period एक complete rotation complete करतो, ओके, तेव्हा जो W मध्ये चेंज असतो की कितीने चेंज होतो? तुमच्या युनिटीने चेंज होतो. सिन्स W equals to nu into T plus beta, and this is our equation number 2. If tau is the period of a complete cycle of Q, then delta W equals to delta W equals to nu into delta T, and this is from equation number 2. Now substituting the value of this, therefore we get the value of delta W equals to 1, which is equals to nu into tau, because the delta T equals to tau. Therefore substituting the value of this delta T equals to tau, therefore we can calculate from this equation the value of nu. Therefore we get the value of nu equals to 1 upon tau. 1 upon tau. And this shows that nu is the frequency associated with the periodic motion of Q. एका दाखवते आपल्याला जी फ्रिक्वेन्सी आहे पिरियडिक मोशन चे असोसिएटेड आहे म्हणून दाखवते. ओके, तिथे आपलं फर्स्ट एक्झाम्पल कम्प्लीट झालं. आता आपण बघणार आहे सोल्युशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लेम बाय ऍक्शन अँगल व्हेरिएबल. जे हार्मोनिक ऑसिलेटर जे प्रॉब्लेम होते ते आपण बघू बाय युझिंग द ऍक्शन अँगल व्हेरिएबल. फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे, डिटरमाइन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ मोशन फॉर वन डायमेन्शनल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लेम. काय करायचं आपल्याला? फ्रिक्वेन्सी काढायची आहे. वन डायमेन्शनल हार्मोनिक ऑसिलेटरचे. ओके, याच क्वेश्चनला वेगळ्या पद्धतीने पण विचारतात. युझिंग द ऍक्शन अँगल व्हेरिएबल डिटरमाइन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर. आता वन डायमेन्शनल आहे म्हणजे कसा फिरेल तो? लिनियर फिरेल, एकाच डायरेक्शनने फिरेल. त्याला आपण काय म्हणू शकतो? लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पण म्हणू शकतो. ठीक आहे, ऍक्शन अँगलचा वापर करून आपल्याला त्या लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटरचे काय काढायचे? फ्रिक्वेन्सी इथे फाइंड आउट करायचे. चला तर सोल्युशन बघू आपण. लेट Q be the position coordinate of the system that is the oscillator. Q काय कन्सिडर केले आपण? पोझिशन कोऑर्डिनेट कन्सिडर केला. We have only one action variable, that is a J, and which is given by J equals to the closed integral of a P over a dq. Action angle हे कशावर लिहिलं आपण? by the definition of action angle variable. Therefore we get the closed integral
close integral of the del w by del q over dq. Now substituting the value of del w by del q Now substituting the value of del w by del q, we get the closed integral of under root of 2m into alpha minus mk into q square into dq. Now solving this equation, therefore we get j equals to under root of mk over into the closed integral over under root of 2 alpha by k minus q square into dq, and this is our equation number 1, where alpha is the constant total energy and W is such that W equals to the under root of K by M. Put the value of Q, that is equals to the under root of 2 alpha by K into sin theta, which is implies when we differentiate this equation we get dq equals to under root of 2 alpha by K into cos theta into cos theta into d theta. Therefore equation 1 becomes J equals to under root of mk line integral over 0 to 2 pi under root of 2 alpha by k into cos theta into under root of 2 alpha by k into cos theta into d theta, which is equals to, in the next step we get 2 alpha by k into under root of m by k integration from 0 to 2 pi into cos square theta into d theta. याला जर आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला नेक्स्ट स्टेप मध्ये मिळेल 2 अल्फा बाय के इंटू अंडर रूट ऑफ m into k into pi. Again solving this equation, we get in the next step, that is a j equals to 2 alpha by 2 alpha by w into pi. Therefore from this equation we can calculate the value of alpha. यावरून काय काढू शकतो आपण, अल्फाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. तर काय मिळेल आपल्याला अल्फाची व्हॅल्यू, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू जे अपॉन 2 pi, which is equals to the Hamiltonian h. Okay, since the frequency nu of the oscillation is given by since the frequency nu of the oscillation is given by the nu equals to del h by del j, nu equals to del h by del j. Therefore the partial derivative of the omega j into omega j upon 2 pi with respect to j. Therefore we get, जर आपण याचा जर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेतला विथ रिस्पेक्ट टू जे सोबत, तर आपल्याला काय मिळेल, न्यू इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन दॅट इज डब्ल्यू अपॉन 2 पाय. न्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन 2 pi. Therefore now substituting the value of w, we get nu equals to 1 upon 2 pi under root of k upon under root of k by m, and this is the required frequency of the linear harmonic oscillator. काय काढायची होती आपल्याला, लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी डिटरमाइन करायची होती, आणि हे काय झालं तुमचं डेरिव्हेशन झालं. कशाचं डेरिव्हेशन झालं, हे तुमच्या फ्रिक्वेन्सीचं डेरिव्हेशन झालं, आणि फ्रिक्वेन्सी कोणाची, लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटरची. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे, if delta omega I is the change in Wi corresponding to a complete cycle in a particular coordinate Qi, all other corresponding being kept constant, then delta Wi equals to delta Ij. आणि हे प्रॉब्लेम आहे तुमच्यासाठी होमवर्क, हे तुम्हाला स्वतः सॉल्व्ह करायचंय. ओके, आजचं लेक्चर आपण इथे थांबवू. थँक्यू.